ハローこんにちは。 T1vs.KT4 試合目、もう後がない KT ブルーサイドを選択。トリスターナファースト。 T1 はアリスターと逆にニーコ、レルとノーチ、レルジャングル。お T1 ここ最近ゼウスが使って無双しているエートロックスで、バンはジャックスカサンテ、ビエゴジャングルピック。突っ込む構成って感じではないかな。 T1 ニーコ取ってるけど、トリスターナがいるからね、ニーコがうまくエンゲージできるか、トリスターナがうまく止めるか、ここが重要になってきそうです。エートロに対してよく選ばれるレネクトン。ADC は誰になる？バルース CC 豊富だね。 KT サミーラ、個人的に俺サミーラはプロでほんと輝いてるの見ないね。世界大会とかでもちょこちょこ出てくるけど、序盤はキル取るのよ。序盤キル取っても結局ミッドゲームレートゲームで何もできずに終わるっていうのがサミーラ。ソロ級チャンプすぎると思います。まあ、バラスのウルトも消せるし、ロックアップも味方豊富だから、ニコ含めエートロもそうだし、サミラのセットアップはあるけど、サミラがな機能してるのほんと見ないんだよな、プロで。ハローこんにちは。 KTvs.T14 試合目、もう後がない KT。 あと1回勝てば T1 次に進んで準決になるのかな。そこで勝てば世界大会が決まるはず。フェイカー帰らされる。でもギリギリミニオンは食えるんじゃないかな。 HP フルには回復しない。トリスターナ帰らずウェーブをプッシュしてプレッシャーを与える。カーシャに押し込むつもりか。2個走ってくる、間に合うかミニオン。おお、1匹失うね。この経験値失うってのが一番でかいです。2レベルとかが遅れるし、3レベルも遅れる。しかもトリスターナ相手だから、トリスターナオールイン強いので、レベルが差があるとやられてしまいますよ、フェイカー。I was just saying, like, Nico, she can engage, and then there's 3 carries, right? You got the Aatrox, the Viego, and the SAMIRA. I'm with you now. I'm picking up what you're putting down. Picking up what you're putting down. I mean, Faker can theoretically be a carry, but that wasn't how it was executed in game number 2. I mean, you know, it's not in terms of damage output is really what I'm talking about, because obviously the combo could be good as well. うわ、サミラになってた。おお、アリスターがフラッシュ、タワーショット一発食らわせたぞ。It does kind of work out all right here for KT, but Lahen's losing so much health bar is a little bit dangerous. They hit level 2. It's a rough way to get there, but they フェイカー CS 半分落としたね。12CS 中ずっとしか取れなかった。トリスターナがガンガンプッシュしてくるから。レベル1の代償が結構痛いね。トップはちょっと序盤は弱いぞ。レネクトン、キーンのレネク。キーンはやっぱ強いからな。キャノン、おお、しっかり食べた。That trade comes through and Carrier gets like a cool flash headbutt and stuff like that, but Gumayushi still can't approach minions. And so that is レネクトンが深く入ってってクルーグがないっていうことを伝える味方に。He will be all right, and Aiming goes back, grabs himself a cull, and is going to be feeling pretty good. Yeah. The whole situation. So in team fights, if you kill the SAMIRA, you still have to kill the Aatrox, and there are so many ways to get just one reset for any of these champions. If Zeus is going for the Duskblade, which I think he probably will this game, then you get a kill for him, he becomes untargetable. Can't kill him, can't kill the SAMIRA who's spinning around. And the Viego is becoming untargetable as he's starting to take over and possess some of those champions. So that's what I'm concerned about here for KT. エトロいいね、当てるね。Get the resets for the Tristana first, and it's almost like a battle of who can get that first secured elimination. And I think that T1 have a lot better setup with this Alistar here. レルフルクリア終わってトップ側に向かう。9のダメージなんかすごくねえか。ミニオンへのダメージ、モンスターへのダメージえぐい。And so if you have a Rel engage go in, of course, why is the Alistar picked? Often it's picked to make sure that that Magnet Storm isn't going to be as dangerous as
Cuz just decides to do a bit of a face plant. Sometimes you want to do that as the ward goes in. Doesn't actually make it over the wall. これめちゃくちゃ時間潰すね。ビエゴに見つかる。これ壁越えていたら捕まえられたんじゃないかな。でもレルのが早いぞよりは。でも HP 的にはエートルが有利。いい火力だ T1。If he gets over the wall there, Zeus is under threat. Maybe he has to flash, and you know that's the angle. That's what he wants to look for. これカズが壁越えミスったのは致命的だね、かなり。Walking right up into the waiting arms of the Viego counter gank, and Keen just can't make anything happen here. So well handled by T1. Once they identify it, Owner just books it top lane here, and that angle they were looking for. レネクトン CS 有利すごいな。Still a pretty significant CS advantage here. Zeus ワンバック目でアイテム差がかなり出ます。Keen getting some small advantages early on in the Renekton matchup, as we were talking about, can feel very nice in the early game, but could have been much better. Certainly could have, and we do have an 80 carry in this game, right? Like sometimes you see the Varus is picked up and you're like, oh, well I guess there's no consistent damage, and then the team's like, oh, but we've got a Zia, but that doesn't サミーラがどうなるかな。quite as well. 敵に突っ込んでアルティメットを展開するっていうのがサミーラだからな。 CC 豊富だからサミーラ簡単に止められちゃいそうだけどね。Earlier on in the series, it feels like an eon ago that KT did have some forward momentum. This game, they are already ahead by a decent margin. As Faker is disguising himself as Owner, moving in to try and clear out some vision, grab themselves this one as Keen. Iron Spike Whip actually working out on his Renekton this time. Yeah, having it at a timing where it's actually relevant. This cause is going to see this Drake being taken. 盗みに行くのかな。 Not going to be able to contest. He wants to. That 飛ばす。 may have actually saved Cuz's life. He does have flash, of course, but doesn't have to use it because he's just ejected from the whole situation. And Keen going to be able to get a demolish and possibly even grab himself a plate here. As he decides not to farm up this wave underneath the turret, as that is a 味方が来てるのか。うわー、綺麗にダイブ決めた。フラッシュも使わず。今のえぐいダイブだったね。レネクトンの強さをしっかり生かして。エイトロックスが最初のバックの時にあんまりお金をCS を取れてなかったから旅が完成してなかったんですごい軽く食らったね。4番の連戦の強さが生きてるレネクトン。お T1 が仕掛ける。裏からビエゴ。ノーチフラッシュ。 He's going to once again get as much value out of Hex Flash as possible. You love to see it. You love to see it. And once again, too, I mean, the Viego has level 6. You have to respect this. Unfortunately, Flash going to be, you know, taken away. Your Hex Flash still relevant, as you say, but not the fight they were looking for there. Just no damage, really, between Rel and Nocturne, or Nautilus, excuse me. And what okay, Hook is うわー、これはさすがにやられるんじゃないか。待ち伏せてたウェーブ状況的に。KT の方に引っ張られてくるウェーブなので待ち伏せしてましたね。ノーチやっぱギャンカーセが強えや。Also staying pretty relevant, had a pretty massive CS lead early. Oh, did get that early call. He's halfway through it. レネクトン深いところにワード置いてる。この時間帯によくサポートがトップ側にロームしてきますからね。おノーチはロームしなかった。でもボトムサミーラ捕まえにはいかないぞ。アリスターがフラッシュノックアップ決める。スタンをきれいに決めた。レネクトンのフラッシュ先にもう待ってましたねアリスター。その後すぐにスタン決めてヘラルドゲットにつなげます。サミーラは 1v2 も耐えてるしな。すごいな。裏からレル捕まえに行く。飛ばす。ウルトで捕まえた。アリサノックアップ。これはキルじゃないか。おっとフラッシュ間に合った。
お、フェイカーここでちょっと捕まるがそんな痛くない。一旦ヘラルド止める KT。 お、バラスこれ危ないぞ。このウェーブプッシュしようとして前出た瞬間危ないぞ。マナがねいけるか。火力がちょっと足りない。ウルトが打てる状況ではなかったみたいですね。コンボが足りなかったかな。でも HP 有利取ったのでバランスを帰らせてサミーラウェーブをプッシュします。That's going to push this wave in here, and they will finally, third time is the charm here, take care of that Rift Herald, pick up the local gold, and we'll be able to pick up some additional gold for likely the Tristana here in mid. As BDD, despite not being able to help his teammates there on the top side, is putting a lot of pressure onto Faker and onto these turret plates, with this Tristana pick looking very good so far in the early game, and a bit of a gank up here. Yeah, not going to overextend. But yeah, you mentioned the lethal tempo, and I think aiming with this setup, this rune setup here is going to be. レネクトンがマイブリンクするのを待ち伏せてる。ビエゴよくスタン当てれたな。捕まえられるか。エートロ行く。フェイカーいいダメージを与えている。ノーチラスのフラッシュフックよけた。ウェーブ押し込んでアリスターだよ。6だよ。ダイブできるよ。ノーフラッシュだよ。行かない。レネクトンも後ろにいるしノーチも近づいてきてるから行かないのか。Yeah, actually, Carrier just even drags them away from some experience up here. Looks like Keen will only lose a few of those minutes. あれ行かないんだね、だいぶ。T1 not successful there with the top side dive, but still pretty big advantage here in terms of what they were able to set up. Look at the gold lead here across KT. トップはレネクトンが6000ゴールド有利。ジャングルイーブン、ミッドもトリスターナ有利。ADC もバラス有利。おお、トータルゴールド結構 T1 負けてんね。パワープレーとバラスが取ってるのか。There's that first shiv being picked up, and I do wonder how these fights are going to get won here for T1. I think a lot of it is just going to be straight up around these Pop Blossom setups, and you know, Faker is obviously going to have control as he does now. Yeah, Carrier moving into this brush as well. Unbreakable will well and truly available as T1 getting some control. ドラゴン触ってエンゲージを狙う T1。バルスが視界取った。バルス盗みに行くのか。うわ、ポークえぐい。2個アルティメットでノックアップする。テレポートしてくる。エートラがテレポートしてきたがどうだ。ドラゴン取ったのは T1 だが集団戦はやられている。トリスターナがドラゴン取ったけど3人にやられたのは正直 T1 ナットワース。これは痛い犠牲です。ヘラルドもミッドでぶつけられてここからボトムのタワープレートのバッキバキ。まずいぞ T1。ゴールド差がでかすぎる。They're just not able to do the damage required here as KT, with the positioning of aiming there, fantastic. So far away on the back line, hitting those piercing arrows from such a large distance, T1 just can't compete anymore with the health bars. Now look at Aiming's positioning here at the start of the fight. He's on the other side of this fat wall. It's Carrier, Guma, and Owner. And when they hit this Pop Blossom, yeah, BDD also gets caught. But there's no damage. Guma is deleted instantly. And then Aiming on this back line here, once again, untouched. And there's just no way out, unfortunately, here for Faker. Aiming just going to go straight back to lane. He's like, oh, wait, you guys gave me the kill? Thanks, friends. Thanks. I had a rough time on the Ezreal, but on the Varus here, I'll take some money. Yeah. And BDD smiling once again. They haven't been smiling so much in the last couple of games. And it is now approaching a 4,000 gold lead for KT. And this series, it was looking pretty doomed, honestly. Yeah. KT. They've decided to remind us that they're on their organization's largest win streak ever. And that they're actually pretty good. 4000ゴールド差か。ドラゴン2個は取ってるからここから T1 がドラゴン取れればね、ソウル取れればいいんだけど。ネクカでBut it is going to zone Keen away, so Zeus, I think, picks up an extra plate there, top side, aiming
also going to pick up one here as they fall at 14. So Zeus and aiming trading plates here on the play. And for KT, they don't really have a strong cross map here. You know, a lot of resources committed. BDD just lets Keria walk back. Doesn't even try to buster shot him away or kill him. Bit of an oversight there. I guess just not expecting the cow to be walking back through mid alone. サミーラが放置されて何もできなくなってる。サミーラでレーン放置されるのは厳しいな。What？ 殺しに行く？その中にいるって分かってたのか。あ、ワードあったね。レーンのワードに映ってた。You know, that's a very critical one here for T1, as they're looking like maybe they're going to wait and see if Guma comes down here. Yeah, T1 do have the double Drakes stacked up, so that could give them a little bit of a buffer, not necessarily needing to worry about the same level of, okay, BDD's over the wall. Guma usually going to get flashed on as he's just going to explode. That is going to be the reset, and BDD uses most of his health bar, but he's going to pick up the solo kill. Faker's fake version of Faker is going to be hooked by Lehens. Feels like that's like a tongue twister. サミーラ020。ダメージ以外何も持ってきてくれないサミーラ。しかも射程短いから。こうなったら本当何もできんぞ。They had the answer and then they decided, let's try in this math test to instead, it says 2 plus 2, we're going to say 3. Yeah. And then we're going to say 5. And then we're going to go back to 4. Yeah. Just to double check that that was the correct answer. I mean, this Fed Tristana is a big problem. Aiming also significantly ahead. Looking for this flank here. Might have a false sense of security. As BDD coming over. KT。ビエゴ捕まえる。これはさすがに GG じゃないかな。何もうまくいかないね。T1 も逆転を試みるんだけど。やけくそになってる感あるな。この試合は爆発しちゃった。These teams are just so good at snowballing leads, but I mean Tristana especially good at this as we're going to watch BDD. He has all of his abilities, of course. Rocket jumps over the wall, puts all that damage in to get the first explosion of the charge, buster shot through, and just one more auto. He gets the reset to jump back. And then in this fight, it's such a weird passage of play because obviously Keria is trying to set up a flank here. アリスターがなんか後ろ側にポジション取っててビエゴが孤立して入っていっちゃってやられたね。まあ真正面から行っても勝てないから囲っていこうっていう T1 の作戦だったみたいだけど KT がうまく待ち伏せしてた。T1 の勝ち筋はドラゴンだけ。クラウドドラゴンか。でもイーブンの時は強いだろうけど負けてる時にクラウドソウル取ったとしてもじゃないか。取れるか。ダメージが足りるのか T1。一旦サミーラが入る。サミーラウルトぶち込む。これはいい入り方だぞ。おお、エートロックスの Q3、 しかもニーコの束縛。ドラゴン取ったのは T1 じゃなくて KT だ。でも理想的な戦い方。まさか5000ゴールド差もあるのに決めるか。でもテレポートで戻ってくるぞトリスターナが。トリスターナをアリスターが止める。ゴールド追いつく。すげえ。サミーラのエンゲージがうまく綺麗に入ったね。しかもキャリー2人にトリスターナとバラス相手。トリスがウルトが遅れたね。エートロとサミーラが同時に突っ込んできてうまかったな。ニーコのアルティメットから
綺麗に決まったね。And once the crocodile is dead, BDD just shows up to leave. Yeah, and the headbutt immediately onto BDD just says, nope, you are not participating in this one. We're going to kill your friend. まだチャンスあるかな。トリスターナのシャットダウンゴールドを取れれば全然あるかも。サミーラダスクブレードコンプリートしてる。ウルト A 賞中に確かインビジブルになってターゲットできないっていうバグは改善されたんだよね。ウルトをキャンセルできないっていうバグがあったからな。カタリーナと確かサミーラ、それがあればいけそうな感じはするが、さすがに調整されてるはず。ゴールドはそれでも4000ゴールド差もある。さっきみたいにエンゲージが綺麗に決まればニコのフラッシュが必須ですね。with Cuz here at his side, but decides there's no reason to go up there and push for this. I'll just let the wave come to me. No reason to take any unnecessary risks at this point. ノーチとレルがどっちもレディアントバーチいってるんだ。ヒールばらまくね。Very awkwardly because it's a fantastic soul for T1's composition here, considering the Aatrox, the WADC で柔らかいからそいつらがやられたらサミーラがリセットかかっちゃって止められなくなる。エートロもリセットかかるし、そういうそれも考慮して味方を固くするアイテムいってんのかな。ロケットもねあるんだけど誰もロケットいかんよね。味方ねシールドを付与するやつ。昔はロケットがサポートの一番の OP アイテムだったけど、ここ2年3年ぐらい見ないかもな。意図的にライオットがナーフして数値が低くなりすぎた。代わりに出てきたのがレディアント。レディアント高いけどな、サポートアイテムじゃないんで。それでもサポート最近よくこれ買いますね。イーブンシュラウドかレディアントかみたいな。レルがイーブンシュラウド行ってサポートがレディアント行くケースもあるしね。合成的にダメージが欲しかったらイーブンシュラウド行くんでしょうけど、WADC を守るためのビルド KT、 これがあるからちょっとダメージがね足りるかどうかだよな。 T1 4000ゴールド負けてるし、エートロックスは触ってるぞ。フル脅威なんだ今のエートロ。ダスクブレードナイトエッジ。昔はえぐい回復力でご利用してたけど、今は回復はそこまでしないがダメージがやばい。 R3 フラッシュでさっきバラスの HP34 割一気に消えてたもんね。ワンコン力あります。They have the luxury with a 2 Drake lead to simply give this one up, and that might just be the play here. But this Samira, she's not getting any younger. No, and look, with the Dustblade, you do have a little bit of added longevity, but he's probably still going to be building towards Collector, things like this. And so a little bit more of the early game focus. Gumiushi has looked pretty good, and as a secondary threat more than just the main character as far as damage dealing is concerned, I think it feels a lot better to be a Samira in this game when you have the Viego, when you have the Aatrox, and you can just sort of say remember me and then dive into the fight with massive AoE circles. Yeah, all you need is T1 to win the fight is just that first kill. That's all you need. That's all you need. T1 が1キル取ってサミーラとエートロがリセットすれば、そしてビエゴがリセットすればか。1人倒せばいいね。農地から狙うと良さそうだけどな。もっと柔らかいし、もちろんキャリーを倒せればベストだけど。どうだったか。ニコが裏を取ってる。アリサウルト切ったぞ。ニコいいエンゲージだ。トリスターナ何もできずやられた。グイエンゲージだけど、あれちょっと待って、ファック連絡弾強くね。何があった。勝ったんじゃないの。トリスターナゼロダメージだよ。What？ 何があった今のリプレイでお互いにトップレーナーがファッキン
すごい軽く出してる。トリスターナ0ダメージで勝つの KT やば。どうやって勝った？ここで捕まえる。でもレネクトンが敵 3,4 人に9当てて5アドリとか当ててみたいな感じか。リプレイスライス&ダイスもまあスキル全部 AOE で当てたか。リプレイから戻ってきてアリスターやられたぞ。これバランいくぞ。レネク強っ。レネクがな序盤ちょっと弱くなった代わりに中盤レートゲーム強くなってるからそんな腐らないんだよね今。強いわ。Faker and Ona now running away from this pit as Zeus at full health is still pretty dangerous. And they could just run at Faker like this because unless there is a really nice cross setup for the Aatrox, I mean Guma doesn't do that much damage at this point unfortunately and Faker 最近序盤強すぎるチャンピオンをナーフして後半強くするっていうのがチャンピオンは丸くしてるよね。あんまそういうの好きじゃないんだけど個性がなくなってる感はある。いつでも強い。ジャックスしかりレネクトンしかり。ああでもサミーラが舞うぞ。サミーラが舞う。もう一回舞えるかサミーラ。エートロが時間稼ぐ。バロン取ったのは KT だがここで敵全員倒せば T1 もチャンスがある。2回目のアルティメットサミーラ打つけどダメージが全くない。バックラインに届かなかった。place, but aiming is not going to be able to get to him because the rest of his team will mop it up. And AT, man, coming alive about when they need to. Lens as well, Atlas. You saw him on the player cam. You know it's one of those big nices coming out from this guy because he knows that fight was still risky. But aiming's positioning so fantastic, and after what was a very lackluster game of Ezreal, where his champion pool was tested, his champion pool was tested again here. He comes up with the Varus, which frankly, the lethality variant, we weren't super thrilled about going into this draft, but he didn't opt into that, and he's just been doing big numbers here. As Keria dying is what starts this all off. He is trying to look for a flank here to set up for the Samira. Then KT start up this Baron. Pop Blossom only onto Lehens as Zeus gets the flank here, and aiming looks like he's in danger, but he just kites it out beautifully, pops that stopwatch, and now he's just ripping through the health bars as Zeus kites back more. BD waiting for the re-engage, and Cousin Key バルスのカイティングも良かったね。わ、バルスめっちゃ軽く出すやん。バルスうまっ。He's popping off Atlas. We might be going to Silver Scrapes here. This is, I guess it's foretold, Wolf. I don't know. Are we even surprised? Because in spring, it happened like this. 5試合いきそうだ。シルバースクレープス流れるぞこれ。YouTube では聞けないけど。これゲーム終わる？でもゲームはもう終わってはいるんだけど、試合を本当に畳めるかどうか、終わらせるか今。一旦トップ取ってミッド2つ目取りに行く。ドラゴンは1分30。さらにエンドまでは難しそうだけど、お、フェイカー。フェイカーバレてない。うお、バレた。バレた。これ終わりそうじゃないか。どうだ。Seems like he's unkillable now, but Zeus, he's going to try and prove us wrong. His Edge of Night is going to get popped as this inhibitor. エートロが裏から来てる。裏からニーコ。ニーコウルトある。でもガン下がりすんね KT。For the engage as well, but he's just a bit too far away. KT very aware of this possibility. Now just going to chase down Zeus. 捕まえに行くぞ。 GM も持ってるから美味しそうだ。ドラゴンは KT 捨てるみたいだけどね。こうなると
He's going to pop the world ender. Is the rest of T1 going to be able to turn up in time is the question. As he's down to the GA now, and T1, they can't even get there. They can't even save him. もうドラゴンは捨ててゲーム終わらしに行くみたいだね。テレポート使うレネックがトリスターナ。レネックはどこだ？レネックはバックしてからテレポートで来るっぽいね。いやトリスターナ一人で興奮していっただけで味方もバックして戻ってくるみたいです。With a vision toggle for a second, looked like maybe it was one of those patented T1 moments where Zayas, yeah, he's got GA and he's gonna buy a bunch of time, and then Faker's gonna show up and maybe T1 miraculously win that fight. Instead, they leave him out to dry and push mid instead, grabbing that turret. Is a little bit of gold back, but T1 still massively behind, and this Drake is live. KT still have choke point control. Yes, BD down an awkward teleport here, but I don't know if that's really going to change too much of the state of the game here. Soul point and all of that additional movement speed here for these champions that are just running T1 off the map. And I've got a theory, Wolf. I have a feeling that aiming is gone for this, like, basically just the AP Varus build, but it's not actually because of that. It's because he wants to play Kai'Sa. And so he's just like, find me an 80 carry, and thankfully, Mr. Freak gave all of the 80 carries AP ratios. Varus already had his on his blighted quiver and stuff like that. Sure, it was nerfed, but he can build the same items. T1 どう勝つんだろうこれ。Yeah, he certainly is, and he's doing a lot of poke while also doing a lot of boom boom when he's getting the auto attacks in. Hey, it's the same champion. It's the same champion. He's you can't ult お、孤立してるぞ、ノーチ。 I don't know about this. Well, Cloud Rift is going to help him out there as they're going to go for the re-engage and step Idity in great ノーチから落として裏からレネック、裏からレネック、レネックドフリー。誰もレネクトンを叩きに行かん T1。レネック無視してバックラインを殺しに行こうとするが届かない。いやーレネック後ろから来て全部破壊していったね。金強っ。同じレネックだけどなんかすごい強いな。メタチャンプだけど金が使うレネクトン強え。ゼウス最近エトレでキャリーしてたけど今回は勝てなかったか。やっぱサミーラは通用しないっすねプロで。 GG5 試合目。